मित्रांनो, आमचो सायंटिस्ट आनी एक्टिविस्ट जो बाब हाणें गोंयच्या खातीर जायतो वावर केला आनी आजुनूय करता आनी जी ताचे अंडर टीम आसा आमी सगळे जाता ते प्रमाणे हातबोट घालून गोंयच्या पासत काम करतात। आयज आमी गोंयकारांक सांगूंक सोदता, थोड्याच वर्सांनी गोंयकार आपल्याच गोंयांत गुलाम जावपाचे आसात। येस, गोवा is on the brink of extinction. Goans will not last for very long if we do nothing about it. आणि पॉलिटिशनाचो गुन्यांव करचो न्हय, जाण एक गोंयकार हाचेर जबाबदार आसतलो। हे पॉलिटिशन जायती प्रॉमिसां करतले। उडगास करता, इलेक्शना टायमार सोनिया गांधी गोंयांत आयली आनी गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस प्रॉमीस केलो। उपरांत मोदी आयलो, ताणेंय गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस प्रॉमीस केलो आनी ह्या इलेक्शनाकूय बीन पॉलिटिशन प्रॉमिसां करीत रावतले। हे पॉलिटिशनांनी गोंयकारांचो सारको अदमास केला आनी हातूंत घरचे बेदी भायले चोर आसात। तर गोंयकारांक विचारूंक सोदता, आमकां आनीक आतां उपाय उरला कितें? जोरी तर गोंयकार धोड आसत जाल्यार आजुनूय गोंयकारांक एक निमणो उपाय उरला। गोंयचे फुडले पिळगे खातीर तरी ह्या निमण्या वेळार आमी गोंयकारांनी आमची आयडेंटिटी, माय पार्टी, माय ग्रूप ओ माय रिलीजन हें सोडून निमणे आमी फक्त गोंयकार म्हूण एकठांय जावपाची गरज आसा। आनी ना जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक बागपाय ना आनी पुडवेंय ना। गोंयकारांक विचारूंक सोदता, गोवा लिबरेट जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं? 60 वर्सां? दुबयच्या लिडरांनी 30 वर्सां भितर दुबयची उदरगत करून दाखयली। सिंगापूर फ्रॉम नथींग टू ऑलमोस्ट एवरीथींग 25 वर्सां भितर। जपान बॉम्ब पडून लाचून काबार जाल्लें 20 वर्सां भितर परते उबे रावले। गोंयकारांक 60 वर्सां जालीं आनी गोंयच्या लिडरांनी कितें केलें? आमच्या तरणाट्यांक फक्त ड्रायव्हर आनी हवालदार करून सोडले। जोरी तर आमचे लिडर बरे आसलोले जाल्यार आयज तातूंतले कितलेशेच IPS, IAS ऑफिसर जावन मेकळे जावपाचे। उडगास करुया, 10,000 गोंयच्या तरणाट्यांनी अकावंट पोस्टाक एग्जाम दिल्ली, 10,000 फेल जाले। कित्याक? बिकॉज वी हॅव रॉंग पीपल इन द रॉंग प्लेस। आमच्या लिडरांक दिसता की फक्त तांच्या भुरग्यांनी आनी तांच्या फॅमिलीन भायल्या देशांत वचपाचें आनी बरें शिकप घेवपाचें आनी आमच्या गोंयकार तरणाट्यांनी इलेक्शना टायमार फक्त तांचे बॅनर लावपाचे। पूण ह्या गोंयच्या तरणाट्यांच्या मोतींक कशें घालपाचें? आमी गोंयच्या तरणाट्यांक सांगूंक सोदतात, गोंयकारा तूं कोणूय आसूं, एक शेतकार पासून आसूं, फक्त तुजें मन बरें आसल्यार यू हॅव द पावर टू सेव गोवा। प्लीज do not underestimate the power of your individuality. उडगास करता, जायत्या सायंटिस्टांनी, जायत्या इंजिनियरांनी very confidently stated heavier than air flight was impossible. Yes, जायत्या सायंटिस्टांनी, इंजिनियरांनी एरोप्लेन करपाक ट्राय केली, तांचे कडेन जावंक ना, सो इम्पॉसिबल। जे सायंटिस्टां कडेन करूंक जावंक ना, जे इंजिनियरा कडेन करूंक जावंक ना, त्या लास्टाक कोण करून मेकळो जालो? सायकल मॅकॅनिक। सो गोंयकारा, जोरी तर कोणूय लिडर थिंक दॅट ही ऑर शी इज मोर इंटेलिजंट दॅन यू, देन रिमेंबर दॅट लीडर इज अंडर एस्टिमेटिंग यू। ते लीडर खुद के सिवा और किसी का ना कभी सोचा था ना सोचेंगे। आमच्या गोंयकारांचे फक्त एक प्रॉब्लम आसा, ते म्हणल्यार नेणारपण, इग्नोरन्स। आनी आमच्या नेणारपणाकूच लागून आमच्या गोंयकारां मदें एकवट ना आनी हे आमच्या विकनेसाचो भायले सगळे गोंयांत येवन गोंयकारांचो अदमास करूंक लागले आनी आतां ते गोंयकारांचो फायदो काडटात। तांकां पूण गोंयकारूय बरे मनान एकठांय जायत जाल्यार गोंय सांबाळपाक दिल्लीवाल्यांची ओ बेंगोल्यांची गरज ना, फक्त गोंयकारांच्या एकवटाची गरज आसा। आनी जोरी तर तामिळनाडूच्या लोकांच्यान 19 दिसां भितर, फक्त 19 दिसां भितर एकवट दाखोवपाक जाता जाल्यार गोंयकारांच्यान 120 दिसांनी एकवट दाखोवपाक कित्याक जायना? आमी सगळेच गोंयकार कंडिशन डीपली to become useful idiots
टू आवर मास्टर्स. आमी सगळेच गोंयकार स्वार्थी, सेल्फिश? नो. आमच्या गोंयच्या सगळ्या गांवांनी बरें मन आसलेले गोंयकार अजुनूय आसात. तांकां फक्त एनकरेजमेंट जाय. पळय हे सगळे गोंयकार बरे मनान आज हांगा आयल्यात आनी बरे मनान गोंयकार एकठांय जायत जाल्यार गोंय सांबाळपाक फक्त गोंयकार म्हूण एकठांय जायत तर जाल्यार नोबडी कॅन स्टॉप अस. टुगेदर येस वी कॅन स्टील सेव गोवा. फक्त गोंयकार दोड आसपाक जाय आनी गोंयकारांच्यान अजुनूय गोंय सांबाळूंक जाता तें आमी प्रूव करून दाखयतले. नोव्हेंबराचे 13 तारखेर सांजेच्या 5 वरार मारगांव म्युनिसिपल हॉल गोंयकारांक आनीक पाट उडगास करता. दीस इज नॉट पॉलिटिक्स, दीस इज आवर सर्वायवल. आनीक पाट उडगास करता. थोड्याच वर्सांनी गोंयकार आपल्याच गोंयांत गुलाम जावपाचे आसात. येस, तर ह्या निमण्या वेळार गोंयचे फुडले पिळगे खातीर तरी आमी बऱ्या मनान एकठांय जावया आनी दुडवां खातीर आमच्या नेणारपणाक लागून गोंयचे फुडले पिळगेक पाड घालूंक दिवचे न्हय. जाता जाल्यार सांबाळुया आनी इट्स नाव ऑर नेवर. गोंयकारा, डेस्परेट टायम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स. वेक अप गोंयकारा, यू कॅन डू इट. थँक्यू. नाव सांग. एक गोंयकार तुका हांव मागीर दिल्या जायना. ओके, जॅक मास्कारेन. तुम्ही म्हणता की भायले आम आदमी भायले पार्टी तुम्ही म्हणता भायल्यांका भायले हाडटा, दिल्लीची हाडटा, पंजाबाची हाडटा, पण हांकां कोण गोंयकारच हाडटा न्ही, गोंयान हाडटा. सो दे आर नॉट युनायटेड. सो वॉट्स यू से अबाउट इट? First thing you have to ask what you are ready to do for Goa. Instead of talk it kota no. And you have the power. This is my thing. Don't underestimate yourself. Understood? Goinche tornata palitla power aha. Only thing they are not starting to question everything. No Goan is less than anybody. We have the power, but we are not using it. We are thinking what talk it kota what it zori to right minded goinka reit. Miracles are possible. And I am a leader जावपाक गेल नाय. Give us a Goinkar with reasonable common sense and decency. We will make a leader out of him. Great leaders create more leaders, not followers. फक्त गोंयकार बरे आसपाक जाय. बरे मनान एकठांय जायत. Yes, miracles are possible. पुढे पुढे पुढे. महिना रामकृष्ण जल्मी गोयच्या कोण म्हणटा आवाजाचो आणि गावडा कुणबी धनगर फेडरेशनचो रिप्रेझेंटेटीव. हांव न्हू म्हज्या मित्रान हेजे पयलीं सांगले त्या प्रमाणे गोंयांत डेवलप जावपाक 60 वर्सां कित्याक लागली. तर कारण कितें तर हांगासर ज्यो गोश्टी हांगासर बेजीक आसात त्याचो प्रॉपर युटिलायजेशन जावना. हांगासरल्या लोकांक आजून पर्यंत जस्टीस दिवंक मेळूनात आनी हांगासरल्या लोकांक एनकरेज करूनात. तर मेन रिजन म्हटल्यार की जेन्ना आमी हांगासरले जमनीचे उलयतात तर हांगासरले बरे बरे जमनीचे कायदे आशिल्ले. ते टेनन्सी एक्ट आशिल्लो आनी मुणकार एक्ट घरां आशिल्लो. तो आज पर्यंत सेटल जावना. उलट आमची जमनी डेवलपमेंटाच्या नांवान ग्रॅब करपाक चालू आसा आनी त्या बिल्डरां खातीर हांगासरल्या मुणकाराची घरां मोडलीं वतात. तर त्याच बरोबर कुमेरीचो विशय सॉल्व जावना, फॉरेस्टाचो विशय सॉल्व जावना. कारण ही फॉरेस्टां कुमेरी लँड हे बिल्डर्स आनी हे मोठे मोठे पॉलिटिशियन खावपाक सोदतात. कारण हे सगळे राजकारण हे स्वार्थी भितर चल्लां. ताका लागून आमी गोंयकारांक अपील करपाक आयिल्ले आसात. आमकां डेवलपमेंट जायत पूण तो सगळें मेंटेन करून जाय जेणे करून ह्या गोंयची आयडेंटिटी उरतली, हांगासरले पीस आनी हांगासरले शांतताय उरतली हाचे खातीर. त्याच बरोबर हांगासर ट्रायबल लोकांक 2003 ST स्टेटस मेळून सोडून आजून पर्यंत त्यांचे खंयचीच गोश्ट क्लियर जाल्ली ना. उदाहरणार्थ म्हटल्यार हांगासरल्यो शेड्यूल एरिया डिक्लेअर केल्यो ना. दुसरें म्हटल्यार हांगा ट्रायबल एडवायजरी कमिटी काडूंक ना. ट्रायबल सब प्लॅन रेडी ना आनी प्रचंड प्रमाणात हांगासरलो फंड जो 12% फंड जाता तो मिसयूज जाल्लो वयता. ताका लागून आमी गोंयकारांक अपील करतात
की हांगासरले सगळे जात धर्म पंथ विसून सगळ्यांनी ह्या गोंयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी येणाऱ्या काळात हे गोंय टिकून उरोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी योग्य निर्णय घेतले अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. I am Syed Yunus, engineer working for a company in Vienna. India is the largest democracy in Sana Kabarasa. But our democracy do not support or represent our common people. Now what does this mean? When we ask a common person, when we ask a student, he will say डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. लेकिन हमें अब दिखाई देता है कि ऑफ, फॉर और बाय उसका गला घोंट दिया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है. जब ये सिचुएशन तैयार होती है तब क्या बचता है? तब बचता है सिविल सोसाइटी पे अटैक. और वो पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी और दी इलेक्शनों के जो नतीजे आते हैं उस पर हम वो धांधली और उस पर सवाल निशान यानी क्वेश्चन मार्क किए जाते हैं. जब मीडिया को फोर्स किया जाता है असल को गलत और गलत को असल पेश करने की तुम कोशिश करो, तब समाज में एक अफरा तफरी मचती है और वो अफरा तफरी आगे बढ़ के एक डिवाइडेड पॉलिटिक्स का एक रूप लेने की कोशिश करते हैं हमारे वो चुने हुए पॉलिटिशियंस. हमारा संविधान कहता है इक्वल राइट्स टू ऑल. हमारा जब ये सुंदर से ये शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द को निकाला जाता है और जब इस डेमोक्रेसी की एसेंस को निकाला जाता है तो बचता क्या है? तो बचता वही है कि कुछ एलिमेंट्स जो उनके पंख निकल आते हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करता है. आज नारा कौन सा चाहिए? व्हाट इज द स्लोगन फॉर टुडे? द स्लोगन इज जय जवान, जय किसान और जय संविधान. वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव इलेक्शंस इन इंडिया एंड ऑल्सो इन गोवा. माई अपील टू एवरीबडी इज प्लीज इलेक्ट दोज कैंडिडेट्स जो जवानों की रक्षा करे, जो किसानों को इज्जत दे और जो हमारे संविधान को बचाए रखे. नहीं तो बहुत जल्द ये हमारी अवाम, हमारा देश का हर एक नागरिक ये कह उठेगा कि तुम जिस ज़मीन पे हो तुम उसके खुदा नहीं. सर बसर इस पर अजियत व अजार न करो. इस पर हुकूमत करने का तुम्हें कोई हक नहीं. हमारे देश को बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं. थैंक यू. माझे नाव आर्थर डिसूजा. I am from Santa Cruz. While the politicians are gathering votes, we are trying to gather wise people through this concept, because as Socrates says, wisdom is less in our society, and that's the reason why we get divided. Though we are educated, yet we lack in wisdom. जायते गोंयकार शिकलेले आसा पूण कितें निमणे वक्तार तांची तकली यूज करिनासतना ते भायर सरता आनी भलत्याकूच वोट मारता. आमची गरज तुमी पळयलां आसतली गोंयांत कितें कितें जाता पळय तें. आयज गरज आसा की गोंयकारांक लागीं येवचें आनी मनान तुमी वोट मारचे. द कॉल is to find wise people with wisdom, and I appeal to the media, I appeal to all of you. You are doing such a fabulous work in getting the people, in making the people aware of what is happening on ground. I appeal to you, the fourth pillar, please stand by the people and spread this message, spread it wide and clear, and let us all get united through you all, through the media, united for one cause. Thank you. Once
हांव मिडियाक थँक करता बिकॉज इट इज द मिडिया which has given voice to whatever I had said. Very often, fish used to die on the beach. So, and people killing mele. Scientific reason, kinda. No studying science. Mr. Mele. Kinsor, Pura South in 1974. Zuari agrochemical program of arsenic catalyst Kaltale and Sankowal, Daboli, Plateau got affected. That time Shashikala was the chief minister. She knew that her father had given the permission for the Zuari. But त्या वेळार स्टडी केले आयकॉले सायंटिस्टाचे and immediately that factory was closed. Many of people they said, "Are Baba, he Birla factory bond जाऊची ना की जातली bond. It's a big factory they can buy." So bonds have done their work from 74, but somewhere we have lost the path. And why we have lost the path? Because we are not inculcating in the youth knowledge-based education. We are only giving them information, and the information ke mak kutta exam pass hata, when it comes to competition, fail. Because in competition you are given tricky questions, and here and there it is mugging. Our exam system education is bad. Now, that is not the point which I want to highlight. My highlighting thing is people know your candidate, know whom you are going to vote. What's the use? You vote for a man and the next day he's in some other party. Your sanctity is gone. You vote for a man thinking that he's going to remove casinos. We vote for a man thinking that there will be no coal hub. You'll see, I was also a consultant to Pollution Control Board, besides being a professor in university. I was also the consultant for Solid Waste Management Municipality. I know exactly what are the problems. आम्ही कितें करता कसा काड तांकां ग्लव्स दिना तांकां मास्क दिना थिंगा डंपिंग कितें कांयचें काय हॅजार्डस एंड नॉन हॅजार्डस वेस्ट दे ऑल्सो बिकम सीक आनी मागीर जाता मागीर ते काडटा हांगा सगळे तिसो सी आर संसदो फ्रॉम 1950 till now. Sansodo garbage is increasing and increasing, piling and piling. People are making money in the name of garbage management. We are taking care of the garbage. Garbage hinga hoita, hanga jan hoita in the forest area in Sakari. Konak over hati, garbage, anti garbage, instead of being treated, the contractor takes it and dumps it, but he gives money to the signing authority. Somebody passes the bill. It's very bad. We are killing ourselves. We are killing the hand that feeds you. And that's why we have come now together. Do we require coal hub? Do we require casinos to we always say development requires money. What type of development? At whose cost I mean development put down? Because you want money from the person who loses money in gambling so that Goa can prosper. Is it productive money? We don't want agriculture. We don't industry. Boys go and stay just opposite the casinos. A person, instead of having high marks, instead of going for engineering, he says, no, I want to make easy money.
in the casino they promise you. One or two get it, otherwise you're having casino ke sagle happening people from Nepal. So employment for Nepalis at the cost of fellow Indians, and it's no guns will be given thing on the casino. No one will suffer. Him only on top. But in actual, all the 40 people are given money to keep quiet. That's why you don't find agitation. माझ्या घरात सामका smoking, then this is going on full swing. So it is a wearer who knows where the shoe is pinching. So I know what is happening in the casino industry. It is treacherous. So my point is that we have to not only elect good people, but we see that those who are in governance also are people who are capable of giving. Do you know, radically as a teacher, that IAS Muntapete is I agree, sir. It's not agree, sir. I agree, sir. From police station kida munta jata. Show must go on. जानेंगे तो हम इंदर हाँ जे संबंध दीना दिनचो ना मैं यूंचो ना काय ना 1 day before money change and license given. Press, what press can do? Press is nothing. People are dying there. Do people know that people are dying because of drug? Kingas my get prepared things. So what I want to tell the common man is be aware to realities what is happening. Understand the problems. University in Manipur we must do. Who are the professors in the university? पहिले गोंयकार आशिल्ले फर्स्ट आतां गोंयकार म्हणून ना थिंगा ते येता and they do research on what they feel like. Do you know, I have witnessed Madhe issue. The professors there who are from Karnataka, they are not bothered about what is happening in Goa because their houses is there. So they will work. Why Madhe is going to for a toss? Sargiri Madhe, we are not getting all the watershed is gone. Here one forest person in charge of forest, he is a vested interest in mining. So he wants mining to go. He is not bothered about your forest. So what I am telling you. So our business is, Baba, are you going to vote for him because he is going to give you some small job in the mining industry, or you will give a person who will protect those interests? Are you interested in Adani having the coal hub in Moscow, or are you interested in pollution which it is causing there? You know how much of coal pollution is there? I have studied it. I have studied NPT, what is happening in NPT. Ships come, they discharge oil, and then tar ball on दोन beaches. Well, they don't paper and so they don't kill this yata. And I said, look, you don't need that. Why the tar balls happening? How we are going to stop it? Tell the people these tar balls are man-made. It is not natural from God coming into because of the steady, the things they bring it from the sea, they won't tap it, they won't tap the ocean, and then it comes on the shore. And they tell us that we have to stop. There is called hydrocarbon fingerprinting, just like Ata, Kon Pai Ha, the Burgaso, is very easy now. Earlier, Waunu, Tunu, Aunu. Correct? They have a talent, Kisaina, अजूनपासून त्यांना एड्युकेटेड समजा माझे भुरगे न्हू म्हणटा माझे बट नाव देर इज टेक्नॉलॉजी अगेन देर इज अबाउट फूड adulteration of food, very bad. People are getting cancer. Do you know they are putting pigments to make vegetables green? They are putting malachite green. They are the tea orange.
they put it to make it get red pigment. And I mean, tomato boiling this stuff. And I mean, without knowing that those things are brightened by chemicals. So there are many issues where we want to tell the people, Baba, wake up. The formalin issue पण बाहेर काढला पहिलो आहे काढला मी. The formalin, why formalin is coming on fish? You must know the reason. Formalin is coming from fish. Because आम्ही आमचो दोर्या पिड्यार केला, हांगा हाली सांगता मेवता, बरे नुस्तें गोबरे, सगळे गेले, ते मागीर तामिळनाडूचे नुस्तें काडटा आनी आमी हांगा हाडटा. ड्युरींग ट्रान्सपोर्टेशन ते हें जाता, डिटेरिएट जाता. So to make it look fresh, you put this one because it is cheap. It preserves periodically, but it affects our health. So keep all these things. We as a team want to tell the people, Kuka, or you want help, or you want a person who will give you 2,000 rupees before the election and keep you happy. Think, or else perish. So this is exactly what I want. If you have any question. So any of y'all of this group are going to contest for election? No. That's what I'm telling you. Then it becomes a vested interest. Correct, no? Absolutely, as a scientist, I've been working on this from 70